The body of the late Raila Odinga is currently at Mamboleo in Kisumu County, where the public viewing is ongoing. Tomorrow, Sunday, Raila will be laid to rest in Bondo besides his late mother, Mama Mary Odinga. It seems to appear Raila planned everything about his life. As Kenyans are waiting for that, a man claiming to have been sent by God, a prophet, is saying Raila Odinga will not be buried tomorrow. That Raila will resurrect tomorrow before his burial. Raila atafufuka kesho. Sometimes as believers, we are told not to judge. Let's listen to this man saying he has been sent by God, after which we are going to see exactly what could be happening here. Listen to this. Kwa jina mimi naitwa Mark Osindi, MARKOSINDI. Ujumbe nimekuja naye katika sehemu hii. Kristo mwenyewe alikuja kama mwishi. Anatumbanga mimi kila siku, hata mbele inki zingine mimi naendanga, na leo amemwambia mimi ujumbe ambaye nimelete, Raila atasikwa. Tena narudia, Raila atasikwa, atamuka, na hata wale waliokufa atafufuka moja. Hivyo ndio watu tajua kweli maandiko ni ukweli. Ndio watu tajua wao uhubiri wamepita Yesu namna gani. Hao ni watafuta pesa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo nitaongea siku ya Jumapili. Kina nani watafufuka pamoja na Raila? Nimetisasema Raila baba yake na kudai tombo ya urukudio makasembo Jomo Kenyatta. Unasikia? Jomo Kenyatta, Moi, Kibaki, J.M. Kariuki. Watafufuka lini? Jumapili watu taona ile ajabu bado yaonekana. Ndio sababu nimekuja. Ndio watu tajua Yesu ndio Bwana, ndio Mungu. Hiyo jumbe yote mimi naleta sio mimi. Nimetumwa na watu wa Kenya, wanachukua maneno yangu na wanasoma internet na wanachukua. Hii ndio kweli imetokea. Na wewe bila umesika, wewe pia mali popote sema Kristo, nimepokea wewe Mungu wangu, nione ufalme wako. Sasa wakati atafufuka atafanya nini na wale watu wengine? Yaani ndio ujumbe hatarudi kwa masisi tena. Unasikia? Biblia nasema kuna wengine watafufuka moja, ndio nitakuja na ufalme wangu. Hapo hakuna mhubiri nasema, hata mapasta. Tena imeandikwa kuna wale wengine hatagusa kifo. Hakuna mwingine, kifo ndio njia. Ndio sababu Bwana ametuma mimi. Sasa huyu Bwana ambaye amekutuma, alikutuma kwa njia gani? Ulizungumza naye? Yaani hata saa hii mimi naongea na wewe, yeye iko hapa. Yeye iko nami. Hata mali mimi nakwendaga, yeye iko nami. Kama bila yeye mimi naendaga hata nchi ya wazungu. Si mkuki yangu na kila kitu yangu, serikali iko naye. Na walistuka tu kama mimi iko naye Mombasa. So umeambiwa ya kwamba ukuje ulete huu ujumbe hapa kwa Raila kwamba hatazikwa. Atazikwa. Hiyo ndio ukweli, atatoka katika nchi ya Afrika. Na tena nina maneno baada ya hiyo mnaweza kusema sahihi. Na iwapo atazikwa, hakuna, yani Raila hatazikwa, atafufuka na pia atarudi kama mwaka 30, sio ile Raila walikuwa naona. Atarudi kwa mchanga. Atarudi kwa mdogo yani. Atarudi kwa mdogo. Na sio yeye peke yake. Hiyo ndio Bwana ametuma mimi. Mimi ndio huyo, hata naenda kwa nchi pori. Mimi naongea hata wanyama. Hakuna kitu nagusa mimi. Na hawaoni mimi. Nashukuru sana. Wacha tusubiri hiyo Jumapili. Asante. Wewe kila mtu ajue, ndio utajua kweli iko wapi. So atafufuka saa 4. Saa 4. Okay. Na siku ya Jumapili hiyo nyinyi taona dalili ambaye utajua kweli Yesu Kristo ametuma Mark Osindi. We are told never to judge, but the Bible guides us that one way of knowing a fake or a false prophet
is if their prophecies do not come to fulfillment. It's remaining just some hours for us to know whether that's a false prophet or a true prophet of God. He says, Raila atafufuka, hatazikwa. Listening keenly to the man again, he's talking about resurrection and then reincarnation. That upon Raila Odinga resurrecting, he'll come in the body of a 30-year-old. That's some form of a reincarnation. Some traditions, some beliefs and religions, they believe in reincarnation. Mostly the Hindus, they believe in that. You can die and then you resurrect in a different form. You can die a human being, you resurrect as a dog, or you can die an African, you resurrect in America. That's reincarnation. I want us to understand what all this means. But before we do that, can someone dead resurrect? Scientifically, we have what we call biological death and clinical death. Clinical death is where the heart stops pumping and the blood stops flowing. That's clinical death, also known as cardiac arrest. It's reversible between 5 to 10 minutes through CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Through CPR, someone who is clinically dead can be brought to life. And the explanation is very simple. When the heart and the blood stops flowing, all the brain cells might not be dead. So the brain can still be functioning for some minutes, hours, to even days. So you can be clinically dead, but not biologically dead. So we have clinical death and biological death. Biological death, in simple terms, is when all the brain cells are dead. That's irreversible. Clinical death or cardiac arrest can be reversed. Biological death or the brain death cannot be reversed. Clinical death. First comes clinical death, which is when breathing and blood flow stop. Clinical death is the same as cardiac arrest. The heart has stopped beating and blood has stopped flowing. Clinical death is reversible. Researchers believe there's a window of about 5 to 10 minutes from the moment of cardiac arrest to the development of serious brain damage. However, not all brain cells die at the same time. It is thought brain cells die slowly over hours or even days after the heart stops. If blood flow can be restored either by cardiopulmonary resuscitation, CPR, or by getting the heart pumping again, the patient could be brought back to life from clinical death. It's not a sure thing. Success rates for CPR are pretty dismal. The estimated 1-year survival rate is 12.3% for out-of-hospital CPR and 13.4% for in-hospital CPR. We've seen doctors pressing on some individuals' chests. That's what we call CPR.
cardiopulmonary resuscitation. If it's performed between 5 to 10 minutes, someone can be brought back to life. Then biological death. Biological death, on the other hand, is brain death, and there's no turning back from brain death. That is irreversible death. So, when the brain cells are dead, scientifically, you cannot be brought back to life. So let's just assume that maybe Raila Odinga's brain cells, some are still alive. Biblically, we are also told of people who are brought to life. Biblical accounts mention several individuals who have been resurrected, such as Lazarus, Jairus' daughter, and the widow of Nain's son. Other figures include Tabitha, Dorcas, Eutychus, the son of the widow of Zarephath, and the son of the Shunammite woman. Additionally, the Bible speaks of a man resurrected after his body touched the bones of the prophet Elisha, and a group of saints who are resurrected at the time of Christ's crucifixion. Christians believe there will be a resurrection. So it all depends with one's belief. But then again, looking at that gentleman who has spoken, it's also coming out very clearly that some Kenyans have not believed that Raila Odinga is dead or Raila Odinga could die. Some see him in the league of prophets, maybe even Prophet Muhammad. Some might compare Raila Odinga to such like prophets, Elisha and such like individuals. And maybe in the coming years, some of Raila Odinga's supporters will still not believe he's dead. Let me stop it there, ladies and gentlemen. If you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give the video a like. Let's meet in our next analysis. But even if Raila Odinga does not resurrect tomorrow, let's just bear it with that gentleman. It might be he loved Raila Odinga so much. Thank you. God bless you. God bless Kenya.